Tamari e mōrena ki a koutou e te whānau. Nā mihi ki a koutou I tēnei. Ata a o tira tēnei te rā te kaumā ono, te rani te kaumā ono o te marama o Mahuru. Nō reira, e mihina ki a koutou, ko hono mai nō reira koinei te rani tua whā o tō tātou nei wiki mahi. Kei ware tātou, hea ha tēnei rā, e aha nā hau. Wa hoe no koinei hoki te wiki a mo tō tātou nei reo, tō tātou nei reo, rana tira te reo Māori, o tira te pau tuatahi o te kaupapa o te Kōhanga Reo. Nō reira koinei te kaupapa Kāinga Kōhanga Reo, te toru atu ki a koutou, ki a rere ai te reo, ki roto I o koutou Kāinga, a ki a rere anō te wairua me te whanauna tana, ki roto I o koutou nei nākau, ai, e parakuihi ana tō mātou nei mokopuna, nō reira he whare ora tēnei, nō reira ki te rono koi etahi tani mai muri, kau e mā hara ko a tātou tamariki mokopuna o wērā. E mahi ana I o a rātou mahi. Nō reira koina te kōrihi o te ata, ko te kōrihi o te tani o te mokopuna. Hoi anō, kia tīmata tātou I runa I te āhua o te karakia, nō reira kia inua I tātou. Te aki nā mātou e iho atu a uri whai o kia tata mai koe ki te whakaori I a mātou. Ārai atu I a mātou nā whakawaina o te ao, a te kiko a te rewara. Te aki nā mātou I hua, mai hoki mātou e tipu ai I tēnei ao. Rore ki tō ina tapu, āmene. Tohunia e oupona o te ariki, tohunia rātou e whirina ki a tana, ki rātou ki a koe. Ka pere rātou ki raro ki tō taumari marutani hui o upākau kua pahuri. Rāno e nei mate inunai o rātou tinana. Ka karanātu rātou ki te ato o runa rawa ki te ato e uti ai nā mea katoa e mau. Tonu iho tau wairua tapu hei whakaora I a rātou, I a mātou hoki. Arai, e te kroria, e ara kia whakamoimitia ki a koe e ihoa. A mātou wainanui o tēnei whakaminina. Gloria ki tō inua tapu āmene. E te atua tahuri mai tau tarina whakarua mai titiro mai hoki mātou ki kitai koe o mātou moi koretana. E hara hoki te mea he tika no mātou ka tukatu tēnei inua te ki tau waruaru. E mari he nui no tai mahi tohu. E te ariki murua te he, e te atua whakaruna mai tahuri mai. A ki a mātou nei mahi kawara e whakarua mahara mai ki a mātou I tēnei ata Gloria ki tō inua tapu āmene. Ai te atua tahuri mai o tarina ki a kui inoi kai whakaruna atu koe I au e tani atu nei. Titira mai ki a mātou e pōkai kaha nei e tani nei. Gloria ki tō inua tapu. Āmene te atua whakatuwherahia mai nā kua hao te tika o te pono ki a mātou I tēnei rā. Āmā mātou koe whakamoimi te whakagloria ki tō inua tapu. Āmene, āmene, āmene. Nō reira e tuku ana I te reo aroha ki a koutou, e noho taimaha, noho maiwiwi ana tēnei wā, o tira nā whānau, kei raro hoki I te kapua pauri. E mihi aroha ana ki a koutou nei rā mātou o te kaupapa o te Kōhanga Reo. E tuku atu ana I o mātou rina ki te awhi, ki te whakatau ana o I a koutou I roto I tēnei āhua tana e noho nei tātou. Nō reira, ata Māori e korore kua tīmata tō tātou nei kaupapa Kāinga Kōhanga Reo, nō reira kia kuhu tōtika atu tātou, ki wā tātou rana tira, wā tātou nei kai kōrero mō tēnei wā. Nō reira, ka tōia mai e au rātou katoa, kia mohi wai koutou ko waia wai, mā muri tērā, ka tīwhira te o ko te heo, hei tuatahi mā tātou. Nō reira, kāre kua atu ki te mihi ki tēnei wā tātou nei rana tira te mema, kei runei tō tātou nei Poari, kai taki o te Kōhanga Reo. Te kai whakahaere tonu, he kai kōrero, he kanohi mo te marae o te puea, kei roto o te tona o Tāmaki Makaurau, o tira he tanata manaki taki I te iwi, I te whānau, I wā tātou nei Kōhanga Reo. E te rana tira e Hurimoana tēnā koe. Tēnā koe e te tuakana, tēnā tātou I hakarongo mai keiraro o te whare o te Kōhanga Reo. Me mihi rā, he honore he kororia ki tū ingoa tapu I tēnei wā ke e tāhui, e tātou mā. Ka tika ana te kōrero te taumaha nei o te toko whā ki Tāmaki here ngā waka. Kei konei tonu ana mātou, kei raro te manaki, te whare o te tātou nei Kōhanga Reo, ki Tāmaki o tira te whare te puia. E tātou mā, koina te tino mihi te pānui te ana ki a koutou. Tēnei he wā rereke ana mō tātou te motu whānui. Kei konei tonu ana mātou te Kōhanga Reo ki Tāmaki, aha ko te aha mahi ata mahi. Pēnei ana te whakaaro o tō tātou nei kuia te puia, ka tira tihaiwa mauri ora. Ko Hurimoana Dennis taku ingoa, ko ahau tētahi ngā mema o te Poari Matua, te waha kōrero o Tāmaki here ngā waka. Ko ahau te hoha, te kairunga keiraro o te Poari, aha ko tēnā
kei ko nei tonu ahau. Ka tira me mihi tonu ana ki a koe e whai a Kerry, māua nei he taki mai ana ki a rātou ngā Kōhanga Reo ki Tāmaki. Aha ko e wā rereke he taumaha māua nei he taki mai tonu ana ki a rātou ngā whānau te Kōhanga Reo. E tātou mā me mihi ana. E wā honore ake mo tēnei wā poto e noho pēnei ana ki te kōrero pānuiti ana ki a koutou. Me pehe ai mātou, he ata mātou nei mahi, he ata mātou nei hia, keirunga, keiraro, hi hāhi. Ko te mea nui ke ake mātou kei te ora. Utira tā mātou nei tino mahi ana i tēnei wā he tāki mai ana ki te Kōhanga Reo ki Tāmaki. Mai te hana tainoa ake ki te puaha o Waikato. I tēnei wā e noho ana te Kōhanga Reo ki Tāmaki i raro o te hononga kaupapa taumata kōrero. Te hononga ake o ngā momo marae, ngā iwi hapu, whānau ora, hau ora, Kāinga kore, Kōhanga Reo kura kaupapa. Te hononga ake mātou kei raro te kaupapa taumata kōrero. O ko ngā mema nei ko te hao Ngāti Whātua, Waipareira, o ani Waititi marae, Rua Pōtaka marae, Ngāti Whātua ki Orake, te Puia Memorial marae, Ngā Whare Wātea Muma, Papakura marae, Manurewa marae, Huakina Development Trust, te Kōhanga Reo ki Tāmaki, te Kāhui Tukaha, te Matapihi, me ngā rangatira o ngā momo tarikāwana kei konei i Tāmaki. Ko tā mātou nei tino mahi ia ata, he tau patu, he hui, he pātai, me whakahutu tukua kia mātou ngā rauimi, ngā putia, ngā kai, mā mātou he rangatira, mā mātou hei tuku ki ngā whānau, momo whānau katoa ki Tāmaki. Ngā kai, ngā food vouchers, me ngā kōrero matua, te tika me te pono, kei whēana te manaki, te tāki o te tari manatu. Kia ora, e Hurimoana, e pāpā aroha mai ki te kuhata ki tēnei. Wa whakahua mai koe i etahi kōrero tino papai. Nei he kōrero tino paiwe, nei no reira, ka inoia tau ki a koe, Aha koa ko tēnei te wiki o te reo Māori, te maramare o Māori, in Spanglish, i te reo Spanglish, kia maramai wa tātai whānau, ne? E aha ana Tāmaki Makaurau. I think it'll be quite beneficial, ne? Me kinge, beneficial. Tore, e whai ana tātai te hua o te whakaaro, kia maramai wa tātai whānau. When you talk about taumata kōrero, can you just explain in Spanglish ki o tātai nei whānau, ha tērā kaupapa, what is it? And what does it try to achieve to do? Ka koe, in Spanglish, taumata kōrero was a rōpū we pulled together e tātou mā. When COVID came in, last COVID, there was a bit of challenge in terms of coordinating where kai went and putia and resources to help our whānau during the COVID, the first lockdown. And to be honest, the coordination was pretty bad. Some were getting kai, some were getting nothing, some were getting more than everybody else, and it got too hard. So taumata kōrero was pulled together with all of these rōpū to meet every second day with the Crown agencies, their bosses up here, rangatihi, the commissioners for MSD. And look, it's a real tricky conversation, everybody. We don't always agree, but we get what we want. And the taumata kōrero is a Māori-led executive level decision-making table. You know, in part, on top of the kai, a lot of the providers are doing vaccinations and testing as well. We got a substantial amount of putia for the first week. We got $1 million to do the kai. And that's just under 200,000 Māori whānau in Tāmaki that we're trying to reach out to. Thankfully, not all of them are hungry. Some of them are coping very well, but a lot of them aren't. And it made sense for Kōhanga Reo ki Tāmaki to come and sit
with us. So that's Kerry's mahi every second day on the Zoom. And we distribute the resources. So that's what Taumata Kōrero is all about. And so far, we've pushed out about 25 tonnes worth of kai, 130 pallets worth of kai. We've got some kai Māori that's just come in, and I'm about to go and pick up some fish heads, which is the most important thing of the day. So for a lot of our Pākeke. But that's what Taumata Kōrero is. It's a hononga of our big groups up here. Didn't matter whānau ora, iwi, hapu, marae, Kāinga kore, social services, hau ora, Kōhanga Reo, kura kaupapa. It didn't matter what your fellow tino kaupapa was. The whakaaro of the hononga was to push out hard and keep going. So we're going through to the 18th of October, bro, which has actually led to the establishment of the first Māori food network. So this will be during wartime and peacetime, Tahuri, he tātou mā. It didn't matter. We're going to keep this going. Now, the Māori Food Network, it's just so important, bro. And up here in Tāmaki, we're the most loved and revered and sometimes raru rohe, but at the end of the day, this will now push out Tahuri to our whānau. And it made sense to have Kerry and Kōhanga ki Tāmaki close, eh? Koena he take. Oh, absolutely. No reira tēnā koe. I'm going to pull Kerry in now. Kei roto i te rūma kākāriki. And we're so lucky to have her e te whānau. She doesn't really like these kind of platforms, so he mihi nui kia koe e te māreikura e whai Kerry tēnā koe. Hey, morena. Morena whai Kerry. Kei te, akina pa kia mohio mai te whānau, ko koe te kaitiaki. Ki ana etahi kai whakahaere, nare ko koe te kaitiaki o nā Kōhanga Reo o Tāmaki Makaurau. So I suppose that people would like to know, ko te pātai tuatahi, how are kei te pēhea nā Kōhanga Reo o Tāmaki Makaurau? I ro te he reo e Tahuri? Te reo Spanglish, te reo Māori, kai a koe, kai a koe. Eka, tino mihi atu ki a koe huri, tuatahi me koe hoki Tahuri. I e tika, kāre au e tino rata i nei o nā momo āhuatanga. Nā reire, ki mai taku moko i te ata, kia haere ki te tini a taku kākahu, nā te me taku sweatshirt kai runga. So i whakaia kia mo taku poraka. Hoi e Tahuri, ko tau nā āhua taumaha i rungi nā kōhanga, ka mahia te mahi aha ko te aha. Ko tētahi tino mihi atu ki nā kaimahi, ko tino tūkaha rātou i tēnei rauna o te rāhui, ki te whakatū nā hotaka mō nā mokopuna mai i te Zoom, mai i era momo āhuatanga katoa. Miharo tēnā, kai te ngaro tonu etahi o nā kōhanga kāre mātou i te tino kitia hea te hea i wainga i a rātou. Ko te tino tūmana ko ka noho pai rātou i roto i te kōhanga. Engari ko era ki a koutou nā kaimahi, kia kaha, kia u, akuni ka kite nā hua. Ka hoki nā mokopuna ki te kōhanga, ka rere tonu te reo Māori i wainga i a rātou. Nā reira, koina, me koutou nā whānau, kia kaha koutou ki te awhina nā kaimahi. Kei reira rātou, moihana etahi wā, ko āhua ngaro nā kaimahi, mā pere i nā whānau, engari mā te mahi tahi, ka u tātou ki te kaupapa o te kōhanga. Ana, ka pai tērā huri. Ka pai, ai. Huri noa kawa wata noa, kei konei mao ko huri me tahuru e kore ana ki a koe. Tēnei kaupapa e kōrero nei tō tātou nei pāpā Hurimoana, he's talking about taumata kōrero. Yeah. How much of a support has that been for our Kōhanga Reo whānau, and what is it like to Tāmaki Makaurau, massive people, networks, huge. Kei roto hoki te Kōhanga Reo. How has that been, what's it been like working with that collective of Māori providers? Very inspiring.
You know, ko te nuinga te waka noho ngu ahau. I just think the collective strength in that taumata kōrero is amazing. They're doing so much for all whānau across Tāmaki. Not only Kōhanga Reo, we've been able to get some kai, and yesterday we delivered a couple more boxes out to whānau. So we've got kai, food vouchers, hygiene packs. So ka tino mihi atu ki a rātou. Ko te nui nā o nā whānau o Tāmaki, I te aru ki tā ngā marae, me e tahi atu o nā rōpū hapore, kai reira te awhina I tata ki tā rātou kāinga kōhanga hoki. But it's an awesome group. I think I roto e Tāmaki, ko tētahi mea kai te tiro atu tātou, kia whakatū he rōpū, our own specific rōpū, ki te whakahaere I ngā āhuatanga awhina I te wā o nā COVID me e tahi atu o nā rāhui. So, a pōpō ka hui tātou ki te kōrero me pēhea kia whakatū tērā o nā rōpū. Mō nā wā kei te heke mai rā. Ka pai, e tika tai, I suppose this is, even though COVID has hit us, this is probably one of the benefits kua puta mai tēnei āhua tane he whakakotahi, he whakakotahi a tātou. This is all like Tāmaki's kind of 5th lockdown. Yeah. What's the wairua like? What's the wairua like of our whānau at the moment? I know we're all getting a bit COVID fatigue, ne? Kua hoha tātou, kua he manawa katoa tātou, bit of COVID fatigue maybe setting in with our whānau. But how are our whānaus in general coping with the lockdown and being at home with their babies? Yeah, the lockdown's fine. The babies is probably another kōrero. I've got 3 mokos in my house. I'm lucky I can come up here and escape from them. But I wouldn't have it any other way. I'd rather see my whānau with me than, especially during lockdown, than not. The majority of our whānau, from what we're seeing, are managing really well. The kaimahi are still getting on with their training. They're still getting on with their online sessions. What we really need to look at is our whānau, and to encourage our whānau not to be whakamā. You know, if they need help, no matter what it is, you know, I've just message me, send me an email, send me a text. Don't send me anything other flashier than a text or an email, because it'll probably be lost in cyberspace somewhere and I mightn't be able to get to you. But we really need to encourage you to ask us for help. Everyone will struggle during these times, and whatever we can do, ki te awhi, tētahi ki tētahi, koira te tino a ngako o tā tātou mahi te kōhanga. Kia kaha tātou. And kaua wanga, you know, even kaimahi, if you can't manage a day on Zoom, pai noiho, waiho. Engari, get back up on the horse and ride it again. Don't just sit down and wait for this rāhui for Jacinta Ma ki te karangatu. Ana, ka nui tēnā Tāmaki, me hoki tātou. Okay? So koira tahuri. Ka pai, and just in light of that, I suppose one of the main things that we've had to kind of, the previous lockdowns have shown us is connectivity with our whānau, connectivity with our kohana, connectivity with our kaupapa. How has, because some of our whānau, times like this, sometimes they tend to shy away and maybe, like you said, a bit whakamā to show they need help. So how are our networks working out there in terms of making sure that no one gets left behind? We've got key people in the rohe that we rely on, probably over-rely on them at times, but they're the ones that our whānau see. They're the face that our whānau see, and they're the ones that our whānau trust. So we trust and have faith in those whānau to be able to talk to their own parents, their own whānau, and see who needs help. Because
the ones that we worry about are the ones we don't hear from. And there are ones we don't hear from. So we have to rely on our administrator, our kaiwhakahaere, our kaiako, our kaimahi, our kuia, to get to those, and then we can bring in the help at the other end of the scale. So I just can't fathom, and I'm not you know, kareo tino moho ki tērā kupu Pākehā e tahuri, ma kareo te takahi rungi a koutou I roto I ngā whare. Hoi anō, waimari ahau, ka tae ahau ki te hunu I roto I tēnei o ngā whārau. Engari ko etahi o koutou, e rua, e toru, e whā, tainoa ki te toko iwa, te kau o ngā tamariki I roto I te whare. Kareo, yeah, I just take my hat off to you all. You're just doing so well. But remember, we're here to help you. Ka pai tēnā koe whaakira, I'll let you have a little break. He rawe we nā kōrero e te whānau. You've heard it there from Whaakiri. You know, if there are families out there that need a bit of a hand, tono mai kia mata. I'm not going to probably put Whaakiri's number up on this page. She might get flooded by phone calls. Hoi anō, contact your kōhana and your kōhana reo will contact our district kaimahi. But don't go away, Whaakiri. I'll just bring the tātai tanata Hurimoana kia hoki mai tātou ki te pakukoro e huri. Amazing stuff, taumata kōrero, and I guess that's why I wanted to ensure that our whānau got an appreciation of what this collective is all about. And in terms of reaching out to our whānau, like Whaakiri said, we're lucky with our structure of kohana and pura, and also having our tari rohe there to be that network. How has working together with those networks for a benefit of our people, no matter if it's kai, health, could be housing issues, how important is that working together with that opu that you fellas on a taumata kōrero? Ka pai, Tahuri. Look, I think important, particularly so around COVID, we've got the agencies all sitting amongst us so we can get answers quickly. Food grants, benefit changes, anything you need, we can get it done. We are pushing out hard on vaccinations and testing. We've put up a couple of proposals to bring in some of our rangatahi, get them across the line. We're proposing a kick out COVID concert. And some of the artists, some of the big ones are putting their hands up to be counted for that. So the whakaaro is 2 jabs, free ticket. We're not fighting to put ideas forward, Tahuri. Lockdown can't be the way we carry on. Vaccinations is going to give us that protection so that we can get back to some sort of normality. It's a shame too, there's a whole lot of momo kōrero out there that has discouraged some of our whānau, but I'm certainly not interested in having lockdown in summertime because Whaakiri is quite right. Fatigue is starting to creep in now for some of our whānaus. We've had to tell some of our dads to just take some time out. It's not good for the whānau to be cooped up for this long, especially with so many mokopuna and tamariki in the same whare. That's what has really transpired with this relationship, is making sure that Whaakiri and her team are connected to a whole lot of other resources, whether it be information, kai, vouchers, support, resources, a whole lot of things. I'm really pleased that Taumata Kōrero has come together like this, which I think is the first time at a CE level. You know, we all want to be in charge, but at the end of the day, we put that stuff aside to help our whānau and Tāmaki get through. And it made sense to have Kōhanga with us because we're supporting the same people. So very blessed, Tahuri, even though the conversations in the taumaha for Tāmaki have been what they are. Very blessed to think that all of us are thinking the same way to get us out of this toko whā āhuatanga. And also with the Kōhanga Reo with the networks, Tahuri, the networks, the reach, and the eyes, if you like, of making sure that mokopuna are okay. And Whaakiri's right, she's the point. Now we'll keep feeding her office and then she'll keep feeding the motu. And that's just how it goes.
So we've got more to do, Tahuri. There's a lot more to do. Tuesday, I think it is, or whenever we get told which way we're going, and hopefully we're going south, and we can pull that number down. But at the moment, here in Tāmaki anyway, when we hear another kaupapa coming through the door, we all hold our breaths, hoping it's not in our backyard, hoping I never went to that shop. You feel for the whānau too, I have to tell you. No one wants to be the epicentre of another epicentre. And I feel for some of the whānau too. It's not their fault. This thing spread so far and so wide. I feel for them too. They won't feel the best about what's happened. Our Pacific community, they've really struggled. They love their hāhi, bro. They love going to church. That's their kaupapa. And this thing found its way into their whare. So very blessed, Tahuri. I have to say, having reached that Kōhanga has, although, wasn't set up for COVID, but you can get on the phone and speak to the motu. And there's a very powerful kaupapa in that, as we are doing right now. So, kei konei tonu te whare te puia, pēnā he whai ake mātou te kōrero matua te kuia nei aha ko te aha mahi atamahi e painga mo te iwi. It doesn't matter how big or small the challenge is, just get on what needs to be done for the people. And that's the kōrero matua on taumata kōrero. There's some big leaders on their table, bro, and they all love to do their thing. I can imagine that you would get a word in. Well, I'm just a glorified note taker and keep us going through the agenda. But man, it's awesome to see us all pulling together, Tahuri. I think it's the first time, out of this take, maybe has come a good thing, and we're really pleased that the Māori Food Network is up and running. Very pleased, because even before COVID and after COVID, our whānau will be struggling, have struggled. It just happens during COVID even more so. So ka nui te mihi, bro, for this wā puta wana he kōrero wana ki te motu, te Kōhanga Reo. Ngā mihi rā mo te manaki ki ngā mokopuna ki tō tātou nei whare, mai a mātou te Poari Matua. Ngā mihi tonu ake ki a Angus, whaiatari ana, raniera, te Poari, ngā mema nei. Kei te ngā kaumahaki ahau, aha ko te taumaha o Tāmaki here ngā waka, kei konei tonu mātou, hei tū mana moku hake te āhuatanga, te tapu o te Kōhanga Reo. Hoi anō rā, tēnei waiata, he waiata mai te puia ki a koutou. Te puia te marae, haere mai, papaki kauana, ngā wai o te manuka, te tiro ki ngā maunga, te tunei e, te pane o mata oho, ki maunga ki e, ngā uri whakatipu, e tunei e, te puea te marae, te whare tūpuna, ngā tama wahine, ere ngā waka e, ko piki te aroha, mo te iwi e, te puea te marae, haere mai, te puea te marae, haere mai. Nā reire te whānau, a mihi rā ake. Hako te taumaha o tēnei wā, tēnei te mihi, tēnei te whakatau, tēnei te inoi ake ki a koutou te motu whānui, kei raro te mana te tapu o te whare te puia o tira, tā tātou nei tino kaupapa te whare a te Kōhanga Reo. Aroha, bro, I have to go. I've got to go and pick up 5 Kerry's picnics. Otherwise, you'll get a raru coming my way. But koena te haru me te koa, te kai Māori e tahuri. Ke te hari koa, te kaumātua ki te whare nei, ka tatari ana mo tā rātou nei kai Māori.
fish heads, pork bones, brisket. E hika. Ka poe tahuri, tēnā tātou e te whare te Kōhanga Reo. Ngā mihi rā, taku inoe. Tēnā koe nā mihi nui kia koe e Hurimoana e mahi nei I nā mahi pai. Mō tō tātou nei kaupapa ka tukau ia a koe kia haere e te rangatira. Thank you very much. Ko koutou a tātou essential workers there hoa. Ko koutou kei mau a tātou kaumātua ki te taku a tātou whānau. E mihi ana kia koe, otira te marae te puia, tēnā koe. Tā ki te. Nō reire te whānau, I rono ai tērā. Waimari e tātou, waimari e tātou te whiwhi a Hurimoana. Kei konei tonu a Kerry mō tētahi wāpoto, ka reo hihia ki te pupuri iaia kia tino roa, aroha mai Kerry. Ai rono ai nā kōrero a Hurimoana, I was going, hey, he's cutting us off. I know. He's like, you said nobody can get a word in. Heka, he has plenty of shots at those words. He just did his own outro, nō reira, ka pai, ka kite. But absolutely, I think I just wanted to touch on a few points with him, but it's relevant for us, is because part of your kaupapa is ko te hauora o te tanata, ne? Ko te tahaki o tātou nei wairua, a te tinana, te hinenaro, a te whatumanawa, me rā ahua o te tanata. I don't want to go on about fathers or males, but I suppose it's a little bit hard sometimes. I've got 9 people I roto I taku whare. E ni etahi wā ka āhua stressed out. Mo te kore take no aiho. So probably I go and walk my dogs. Ne koina taku whakaputai aku maharahara. What in terms of stress levels and people not used to being home this long with their tamariki and with their loved ones. We always say we hate the ones closest to us the most, or we hate the ones that we love the most. Hea e tahi whakaaro strategies pia rautaki for people who might be feeling a bit overwhelmed, especially for our whānau. Especially for the fathers, did you say? Yeah, the fathers. Yeah. I'll say the father, but the fathers. It's not an easy pātai dancer, because there's so many different dynamics in each whare, and it doesn't even matter. It's not even dependent on what the numbers are in the whare as well. It's just how is that person feeling our wairua. Fear is the biggest thing that can really turn a person inside and out. And if you take on board a fear, whether it be from social media or whether it be from your neighbour or people just walking down the road. I went for a hikoi this morning, and they must think, God, who's this stupid woman? She goes past and I say morena to everyone, and they look at me as if I'm going to attack them. And that's just a fear that are in some of the people now. And the longer we stay in this environment, I don't know, I dread to think it's just probably going to get worse, tahuri. The safest thing to do is to keep your communications open with whānau, friends, your kōhanga, your kaiako, your kaimahi. Even with us, I know some of you are going, God, you'd be the last one I want to ring. You don't have to ring me. There's lots of other people you can ring. Just get out of the house, go for a walk, go in and do some gardening. Maybe, following this lockdown, we can all establish gardens in our Kōhanga Reo. Let's do that again. I know we started at the first lockdown, but, now it's real now. Think about what we could be doing as a people, as a rohe. Do some cooking. If you're not into cooking, learn. Watch some of Tahuri's going to be putting on a cooking show soon with Hurimoana, by the sounds of it. There's your fire extinguisher. I reckon. But try not to spend too much time in front of the TV, the laptops, the phones. Get outside, and I'm saying that now, and it's pouring outside.
So you might just have to have a little bit more time in front of your laptops. But take a breath. Just the best thing we can do is to take a breath. And if you're into a situation, just ring someone and ask for help. You know, we'll be there if you just let us know. Tahuri's got our numbers, so koina noi ho Tahuri. And look after our papa. You know, we don't see enough dads in the kaupapa, and like we rely on Tahuri for a lot of things, and Tahuri just really have to mihi atu ki a koe me tō tīma o tokoru o kōrua, toko toru pea. But we just can't thank you enough for all that you're doing for all whānau and the kaupapa over this lockdown and out of the lockdown as well. But please, e homa, we've got to look after our dads. Regardless, they're part of our whānau and we need them in our kaupapa, because who else is going to do all that hard work? But yeah, koe noi, Tahuri. Nā, he mihi ki a koe. And I know you got a very loving husband that kaha ki te tiaki a koe, and he can do some heavy lifting. If the people don't know who he is, he can really do some heavy lifting, and is a really great support of the kaupapa. And I just say this because I see a lot of our papas might be getting a bit stressed out and worried about mahi and things like that. And me kuhu tātou ki roto I wā tātou whānau. Our tamariki are a source of joy for us, even though they give us the most drama. Kei reira te orana mō tātou. And some of us, I see it, they go in their cars and they go by the park and they sit there. They sit there by the park just for 5 minutes, sitting in their car, just looking out at a view or looking out at the water or something. So, you know, there's nothing wrong with you. You just need a bit of time out, and I can appreciate that. Nō reira, it's why, Kerry, e mihi mea na kia koe that you've come on. Wapiki mai koe ki rina I tēnei pai kōrero. I think, you know, mō mātou, kia mōhio ai te motu. Kei te pai mātou. Kei te pai mātou e te motu. But if any of your iwi groups feel like sending us some of that homegrown kai, like some kinas or a lazy crayfish that might call out into a chili, but, you know, kaua mataku, don't be shy. You won't let it through the border. It'll come through. Drop them off to Puhi Nui at Whai Kerry. Whai Kerry will make sure that everyone gets a lead. Moi anō, he mahi nui tēnei Whai Kerry. And I look at because a lot of our whānau etahi, and especially in Kōhanga Reo, that's the connection ki te ao Māori. Me kuina tā rātou kuhatu, te rapu I tō rātou reo, o rātou pepeha, te ao Māori, wa tātou tikana, it's Kōhanga Reo that's making that connection for them. So regardless of which iwi you're from, or whakapono, even if you're not Māori, e hoa ma, even if you're not Māori, te Kōhanga Reo tētahi wāhi, e kahana ki te tiaki I wā tātou nei whānau nō reira. Any last words, Whai Kerry? I know we had a great hui last week. Over 50 of our Kōhanga Reo whānau joined to hui tahi. So that was a great. So what can just for our whānau who might be watching, I suppose we're going to have another hui. What are we doing as we look forward to the Monday announcement, I suppose, and our levels start to drop. Hopefully, fingers crossed. Yeah, so Friday, Apopotera, Friday, we've got another rohe hui, and that's to discuss how we're currently feeling, but also to discuss how feasible is our kōhanga to go back under level 3. What we've done so far is that I've asked the purapura to look amongst themselves, and if there is any essential workers or whānau that need to go back to mahi, then maybe one kōhanga per purapura can look after those mokopuna, but they must open safely. We just don't want to put anybody at risk to open, and they're just not ready. Angus, rightly so, and I do support him, has said kōhanga are not to open at a level 3 unless they are safe to do so. And that's really, really important, because we don't want to end up by putting
our kaimahi at risk and the mokopuna especially. So we're going to be talking about that tomorrow. I think we've already sent out the new COVID scan, so everyone should be having that on their files now to put the new scans up once they get back. We've been trying to, so if anyone have got anybody out there's got any ideas or networks, contacts for companies who could do a deal for cleaning the filters out of the heat pumps and that, if you could let us know as well, please. So we're trying to get a blanket deal for that. Unfortunately, there's not many people outside of Tāmaki who want to answer that question. So that would be the main thing. And then we one of our Raukura girls, Kaylin, is heading us up on Facebook for Tāmaki, and pretty much like not as flash as yours, Tahuri. But just so we can keep in contact with all kōhanga. So when we get into the dilemma of another lockdown, and ka reo I te karanga tērā, then at least we've got some platform that all our kōhanga can feed into, and just another way of trying to keep in contact with them. Yeah, so I think koira noiho, it's not so much hui tohu as is hui hei kitea mena kei te pai tātou. And, you know, it's always those quiet ones that we should be concerned about. Our normal vocal ones, we know tino pai te oranga I roto e nā. But ko nā mea te noho wahangu, koira nā hunga ki a te tiro tātou. Ka pai, Kerry, you've done an amazing job. Ai ki te taki o tātou whānau, enari ki te piki mai ki runa I tēnei pai kōrero, ki te tuku kōrero, whakaroa whiki o tātou nei whānau, e noho kaina nei tēnei wā, and I think it'll be, what a great boost. It's even good, even for me, it's just great to see you. Honest, pono. It's great to see you. Your whare looks amazing. Oh, thank you. It looks beautiful. I feel better just looking at you. And we're going to play shortly, just for your waiata. We're going to shortly play a little waiata that some of our Kōhanga Reo have been, have been developing and making. So just have a little talk about some of the amazing stuff that our Kōhanga Reo are coming up with in terms of still reaching out to their whānau mokopuna at home. Oh, look, honestly, the kaimahi they are brilliant. And we were really lucky to be given another pack of resources from Ministry of Ed. And just to see the positiveness in the kaimahi when they received that in the whānau, and the one that you're going to show shortly is a Kōhanga Reo te rāhuitanga, and that's Nairi. She has done some amazing stuff, and currently, and I could hold you for that, Tahuri, she has made a resource for COVID, and not for it, but to show the positive aspects of it, using puppets, with the waiata and everything else. So yeah, this video that you're going to show shortly is from her. But there are just so many wonderful things that our kaiako and kaimahi are doing in the kōhanga. Just kāre kōrero tu atu e tēnā, Tahuri. Ka pai, tēnā rawa atu koe whai, Kerry. And we are going to show this awesome little waiata, this little video that our Kōhanga Reo whānau have made. And Whainari, you might not have, she came onto our tama āriki wānana kōrero, no reira, he wahine tiro arohanui ki wā tātou nei mokopuna, mea tātou nei tama āriki, no reira. Anei tana waiata, e mihi tunu ana kia koe, e whai, Kerry, mō tō peka mai, ki runa I tēnei pai kōrero, anei tō waiata.
Hua kiwi ke te marama mani koti. Hua raka. Raka tiki. Waka. Bleh, pukana to meke e te whānau. Nō reira, ko mātai tēnā. O, anga, one more video e te whānau. Engari, he mihi nui tēnei ki wā tātou nei kai kōrero I tēnei ata. Ko whae Kerry, te kai whakahaere, te kai taki o te rohe o Tāmaki Makaurau. Mihi nui ana ki aia moana kōrero whakamārama e pēhena te ahua o tātou nei whānau, o tātou nei Kōhanga Reo. Te ahua nei, kei roto I nā rina ātawhai o tātou nei kaimahi, me nā marae, me nā rōpū o Tāmaki e tiaki ana. Nō reira, kau e māharahara koutou kei waho atu o te rohe, kei te orara wātu, wa tātou nei whānau e noho ana I kone. Engari, kei reira tonu te wero, me nā hihia koutou nā rohe, e tuku mai e tahi kai rawe, kau e ranirua mo tērā, ko tahi te whakaaro tukuna mai. Nō reira, e mihi ana ki aia, o tira ki a Hurimoana Dennis tātou nei Mema ki te Poari, mō te rohe o Tāmaki Makaurau. O tira te marae o te puia, ne? Nō reira, ko mōhio tātou, ko rono nui ia, moana mahi tāki te huna kore whare, kore rawa, o tira nā pauaru, me nā whānau. Nō reira, tērā peka hoki o tainui o tērā o tātou nei marae, me te mahi tahi, taumata kōrero, ne? Nā marae, nā rōpū, me nā Kōhanga Reo o Tāmaki Makaurau e noho ana ki te tēpū kotahi. Nō reira, e hia noho ana ki te whakaatu ki a koutou, I mahi ai mātai I te rā tū, tētahi wero, te taurawhiri, mō te wiki o te reo Māori I te rā tū, I te paupautana o te rā. Nō reira, I toru atu ki etahi o nā hua, kia hono tahi, bueno, ko Rodney me tētahi o nā mokopuna. Nō reira, kei reira tonu e iri ana. So we still got the thing, the music video posted to our Facebook. So if you want to send me in your rendition of our Kōhanga Reo TikTok me, koini tā tātou TikTok ka te Kōhanga Reo. Nō reira, tukuna mai wā koutou kiriata, and we'll find a prize, and whoever does the best rendition will get the prize. So there's a bit of hahana, bit of whakarā kei kākahu. You could get whakarā kei kākahu. Koe ne hoki te wā pai, ne? Aitahi ko te mahuru, hoi no tēnei te wā o te koana, nō reira, ka tīmata te one te ore haere, nā noke, me nā pēpeke, me e rā momo, nānara, ka tīmata rātou ākua nei, nō reira, nei tā mātou wero, mo te wiki o te reo Māori, o tira te rani ihi, I tū I te rā tū, nō reira. Mātaki mai e te whānau, nei tā tātou nei kiriata, hei mātaki mā koutou, te manako kei te pai. Kaupua, bueno, taiwa. Kia ora te whānau, e rā mātou, e tūtako ana, e hāpai ana I te kaupapa o te wiki o te reo Māori, ko te rana ihi tēnei, e rere atu nei ki a koutou, a te Kōhanga Reo nō reira, nei tā mātou mahi, he waiata, ko tētahi o nā waiata me nā neke hana o tō tātou nei kuia, tō tātou nei nēni kuini moi hau nō reira, hei te kāre tātou ki te wāhi e tika ana, o te mahi, I tēnei mō waiata te, koene te TikTok a te Kōhanga Reo. Te hokai a te turehu, te hokai a te turehu, te hokai ka haki, ki ka na whai ko.
Ka pai, pa te tiki pai a tātai te mahi o te wiki mo te reo Māori. Hoi anō Hawaii ho wera kōrero. Waiho wera kōrero, ko mātai, o mātai te rako Rodney, whānau taunui e whakarite ana i tētahi āhua mo te Kōhanga Reo. Hei whakanui tō tātou nei reo rangatira, te pau tuatahi o te kaupapa kia rere te reo, kia tika te reo, kia Māori te reo. Nō reire mihi ana kia koutou katoa e te whānau, kia tau nā hua nui ki runa i a koutou, me nā manaakitanga hoki o tō tātou nei matua nui te rangi, kia pai te rā, ka kite e te whānau, nā mihi nui.